Barabara za Chinese hizi. Kama hapa tuko Thika Super Highway. Mtalipa hiyo madeni na gunia karibu 50 ya banki. Wa Chinese waondoke na waende kabisa. Na pia nilisikia ulisema kwamba ukichukua usukani kama rais, ukichukua usukani kama rais Profesa George Wajackoyah, watu watakuwa wanafanya kazi siku ngapi? Siku 4 peke yake. Why? Ili Waislamu wawe na siku yao ya maombi. Wasiende tu ati saa moja kuomba Mungu. Mungu alitu wakati ambapo wa Kenya wanakosa employment, most of them normally run to the art and entertainment industry. Now, how we are going to change the art and entertainment industry in Kenya, you as the president? Panda hii vitu yote, hii yote nitatoa. Hii yote hii ipelekwe Naivasha. Kule wazungu wanaweza kuja wakanunua zikawekwa kwa ndege zipelekwe kwao. Right now we need money in the pocket. If you have enough marijuanas here and controlled by legislation, you can harvest kagunia moja uko na milioni zako $3.5. You can do what you want in the entertainment industry. Look at what rappers have done in New York, and look at Jamaica. People are free, they sing their lives every day, and they have enough money and resources to do that because the countries cater for them. Now, if you go to New York, let me retract a bit. New York now has got areas which are designated for smoking a joint, but it's controlled. In America today, painkillers are being replaced by marijuana. They are copying what our ancestors used to do. Mzee kama alikuwa ni mzee kabisa, anaenda anachukua msala kidogo, anaweka hivi, anaweka kibiriti, anafanya hivi. Fine. Mtoto akiwa na missiles, anamwagiwa kwa maji, anakunywa kidogo, ingine anapakwa, imeenda. So, our herbal system and our heritage has to be rejuvenated. Lakini mzungu alikuja na vita yake, anatengenezea sigara ya Philip Morris. They have been fined trillions of dollars in the US. Anatengeneza sigara yake, na kwa ile pakiti anakuandikia death sentence. Ukivuta sana, ukifikia hii, utakufa. Have you ever heard that marijuana has killed anybody? Have you heard that mtu amepiga hiyo kitu alafu ameingia kwa gari, ameenda amekosa accident? Have you ever heard that a woman who is pregnant, who is very pained, and smoke hiyo mtoto ametoka? But that is for recreational purposes. I'm talking of industrial and medicinal to get Kenya out of debt. Morocco just legalized. Initially it was doing illegal trade, and they were getting $70 billion. $70 billion. Uganda just legalized. Rwanda legalized. South Africa legalized. Mozambique is in the process of legalizing. Holland legalized it. In the US, states are legalizing them. Na hapa tumekaa because sisi ni Wakristo, tunafanya namna hii kila siku. Hiyo ni mbaya, watoto wetu watavuta. Have your mental status checked. Kama unafikiria mimi mwenyewe namna hii, go and find out why this man is saying things that could be radical. I'm just telling you, ukitaka mtoto wako aende shule vizuri, wacha tuwe na pesa ya kutosha nchi hii. Tusiwe tuna depend kwa nchi za kigeni, nchi za mataifa. We want our youth, who are the majority, to know that they will have money in their pocket when Professor Wajackoyah takes over the president and legalizing marijuana for export. Malori inaoza. Tuambie Chinese, chukweni kachuma kenyu, weka kwa meli. Bangi karibu magunia 5,000 ndio hizo. Ingieni hiyo meli yenu. Nendeni mkivuta mzame shauri yenu, because ile monopoly wamekuwa nayo katika Afrika. Unazungumzia hako kachuma na maanisha SGR. Hiyo ambaye kamefanya biashara maarufu ambao alikuwa akifanya kazi ya transportation na nasema ukweli, maana yake saizi mniangalie tu hivi. Siku ya voting ndio mtutajua. Na I'm the next president of this country. Trust me. The way things are going. Haya. Ati niseme ati percentage ni kitu gani? Wakenya washaamua mimi ndio president. At 50% plus. Mimi labda niko 90%. Labda niibiwe kura. I've already won the election. Kenyans are happy. They are jubilating. Watu ambao hata wanijui nilipokuwa Kirinyaga on Sunday na Embu. Ukiona mahali kama vile mmesimama hapo, atiyo maua inapandwa hapo for beautification. That's a place which can yield bangi. Regulated. Na kama ile vitu tuko nayo mikebe ingine imejengwa hapo Nairobi Super Highway. Mambo ya ujinga tu. Vitu vingine tumewekwa hivyo, tumaua tumekufa yote. Why do we need that yet our people are dying? Hiyo yote itakuwa ni bangi.
I would want to ask, umekuwa ukiangalia pale wakati ambapo politicians are found in a mess, kuna vile they go behind doors na alafu wanafanya vituko kule na alafu they walk out scot free. How are you going to deal with such cases once you become the president? No, you could have asked me a question on corruption, and my intentions are very clear. I'm going to do what has worked in other countries. I will ask Kenyans whether they would like restoration of death penalty to those who have stolen from them. And if they say yes, then they will be tried and they will face a firing squad. Not necessarily a firing squad, but they will be hanged, because we shall have those ropes made up of hemp. Hemp makes very strong, from marijuana makes very strong ropes that the armies use them when they're jumping out of a helicopter. So we shall make some ropes and hang these people. Don't you think that would be quite heartless? What do you mean? What is heartless with somebody who has stolen from you, leaving you in poverty? Kutokea na human rights activists vitu kama human rights, hiyo ni wazungu. Ukienda Saudi Arabia ama Muslim countries, wana chop off one hand ukitembea hivi kama sign ya mwizi. Mwizi si mwizi. Wengine wanasema kazi ni kazi, lakini kazi ya wizi ni nini? Mwizi huwa ananyongwa, alikuwa kinyongwa zamani, si ndio? Ulikuwa unaona wizi ikiendelea. Kenya has reached a stage where some people, especially those who have stolen from Kenyans, if they are found guilty, what sentence do you want to give them? Life imprisonment so that they keep on eating our food, taxpayers' money? Let them die. If Kenyans decide that these people should be hanged, who am I? And I'm sure 90% of Kenyans will say yes, because they have had enough since colonial days. Stealing and owning chunks of land in this country, stealing and owning everything. What about the majority of Kenyans? Are they going just to languish in poverty? Look at the youth today. Do they have employment? Look at what's going on today. The youths are now being used. Youths are now being used for political purposes. Then after that, they're dumped to do what? That's why I want to grow marijuana for them. Not for smoking, but for export. Because if a sack of marijuana can give us $3.4 million, 100 is enough to pay off the Chinese debt. Na waende kabisa, wakwende huko. We have young engineers from Nairobi University, civil engineers from Kenyatta University, Kenya Army Brigade on engineering, who can do this work. Mchinese anatoka huko anakuja hapa, hajui hata Kiluya, hajui Kisheng, yeye kazi yake konnichiwa, come on. Alafu yeye ndio nyapara wa engineering students from Nairobi University, mahali ya kuchimba mtaro, na kamevaa kofia kameketi pale, hakawezi kuongea Kizungu. Pay off the Chinese, take that railway, kale kachuma kutoka Mombasa mpaka Naivasha, tuweke kwa meli, tuweke magunia 500 ya bangi kwa hiyo meli, tuambie Mchina ingia hapa, rudi kwenu, because they are really doing something very bad. Why? Come in US, you cannot be allowed in to go and work without labor certification through the immigration. In the UK, it's point system. I'm an expert in criminal and immigration law. You cannot be allowed in Canada. But here, somebody flies, anaenda ukule, wanaandika to bilateral agreement, waziri anaingia hapa anasema from today police uniform itakuwa blue. Nitachoma yote tarehe 9. Manake the constitution says if you want to develop me, niulize popular participation. Askari waliulizwa. Saizi ukiona askari ya Kenya wakitembea kwa barabara na viatu zimeraruka, uniform inakaa kama ya Mchinese, wanasema hiyo. Alafu mwingine anasema ati we shall have to teach Mandarin in our schools. Wachina wamekubali Kikuyu ifundishwe huko kwao. Makwende huko. Oh wow. Prof. Kenyans will decide on legislation. If they say we want to smoke in public, who am I? I'm not going to be a priest or those pastors who have been attacking me. Yet they know very well that the Bible and Israel, they depend on hemp. Even Jesus himself never outlawed it. He actually accepted to be anointed with oil from the so-called prostitute who had put it in her hair for purposes of purity and purification. And therefore, it's not evil or cynical. It's only the Kenyan pastors, a few Kenyan pastors and some religious leaders who don't condemn corruption. When money is taken to them and given to them, they clap like sycophants. But when it comes to revamping the economy of this country, when it comes to doing something that can make this country to stand on its feet, they actually become like lunatics, trying to say, oh, it is immoral, it's not right. But what is immoral with what is regulated? What is immoral with alcohol, where somebody drinks
excessively when it's regulated. So religion in general has to demystify this thing of coming in to be like the holier than thou. Some of these religious leaders have let this country down, and I will put them on notice that this country is greater than them, because God is greater than both the religion, religious leaders, and Kenyans in general. Now to your manifestos. Are a section of it attainable? Like working